This conference will now be recorded. So we know how to create a storage account, and we will see the remaining settings after the creation of storage account, what it is there and how we can save our data. So like we have different things to understand under the storage account itself. So this is the one that we have created. If I wanted to see activity logs, right, I can see if someone has created already or not. So I can see clearly who has done their activities. So if I can fetch from last 1 week or 24 hours, I can see each and every user data, what they have done and what they have configured and things like that under activity log. So I'm just showing you again. So to track the data, if someone has done any issue like any configuration changes in your subscription, you can track it out using this activity log at subscription level and also at your resource group level. And I can see this is the user RA, which is like was done with their lab. And yeah, that's it. I can see only one user. So now we have done this storage account creation yesterday, demo storage lab one. So from the home page, you can see various options like it is LRS and it is general purpose version 2. As I was telling you, the changes like version 1 is the old hardware and it was all related to a classic portal. Still, there are some customers who are using this version 1 storage account, but it is not possible to create version 1 storage account nowadays, and they have done it like few years ago. Microsoft is recommending them to migrate it to secondary storage. I mean, version 2 storage. So, and we are seeing here a general purpose V2 and subscription ID and location is common. So you have various other options under this like properties like blob service, file service, queues and table service. So this is where we need to deep dive the type of data that you're going to save. So before even going to this data storage types under the storage account, let me try to upgrade from LRS to GRS. So let's say you have created LRS and customer is asking that like they wanted to have GRS. So in order to upgrade that, we have a feature called configuration here in this storage account settings. So yeah, here it is configuration and ignore all the other options. I will cover it one by one. So let's go through this replication type. So from this configuration, select this and choose GRS and then save. Before I click on save, I will open one more tab and will show you the region again. And see here, at this stage, we have got only East US location as part of this LRS. Now, let's see, as and when I am done with this configuration, it's going to show me primary and secondary in this overview page. And even before that, let's go through. So in the storage, I'm going to cover settings wherever it is applicable, but we'll be covering and discussing all the topics. So again, before going to configuration, I'm coming back to geo replication. And you can see East US is the actual location that we have at this stage, and it is the primary data center. There is no secondary data center available. So once we upgrade, you will see secondary region also available in this map. Okay, this map is just to visualize your data center location. Okay, now it is East US ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందన్నమాట. Okay, so let's come back to this and I am changing it to GRS and save it. We'll see remaining settings after this. Right, successfully updated storage account. It is like it will take hardly like few seconds. So now let's come back to overview page
and still it is showing as LRS. I will just refresh this browser, and now you can see this storage account has been upgraded to Geo Redundant Storage, and the location earlier we had as East US. Now there is one more region which is West US as part of this GRS replication. Right now, if I come back to map this geo replication settings, so you can see East US is here and West US is here, which is secondary region. You can see that in this map also. Okay, let's say for some reason uh, you feel that there is an issue with East US region. So Microsoft will take care of that activities. If there is a data center outage, you don't need to do anything. But though the data center is working fine and there is no issue with the data center, but still you feel that there is an issue with your storage in the primary region. అప్పుడేంటి, you are going to do a failover that is called as a DR strategy. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఆప్షన్ రాలేదు ఎందుకంటే we have just upgraded from LRS to GRS, right? So data is getting replicated from primary to secondary. Once the replication is complete for the first time, then you will have an option to enable failover, and that's the notification here it is showing. ఎందుకంటే ప్రైమరీలో 3 కాపీస్ ఉంటాయి అనుకున్నాం అండ్ జిఆర్ఎస్లో సెకండరీలో కూడా 3 కాపీస్ ఉన్నాయి. మనం ఏం చేసాం, ఎల్ఆర్ఎస్ నుండి అప్గ్రేడ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రైమరీలో ఉన్న 3 కాపీస్ సెకండరీకి రెప్లికేట్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ నో డేటా, స్టిల్ ఇట్ విల్ డూ ఆల్ ద మెటా డేటా సింక్రనైజేషన్. అంటే ఏంటి, మ్యాపింగ్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి అన్నమాట బ్యాక్ ఎండ్. దాని గురించి it is showing that initial data synchronization is still pending. So once it is done, you can have this failover feature. అది కూడా చూపిస్తాను ఎలా చేయాలనేసి, but not at this stage. That will come under DR strategy. Okay, DR strategy అంటే ఏంటి, like for the people who are new to this, disaster recovery అనుకుందాం. Just like that, if entire primary region is down, then we are going to use this failover option. It means we are switching from primary to secondary, right? If any unexpected disaster occurs in primary, then we will be doing that. So after the primary region has overcome with the disaster, again we will be switching back to primary, right? So just like the floods which has happened in Chennai a few years ago, right? So most of the organizations are impacted, and they have used their secondary locations for their employees to work on their projects. Okay, so now let's come back to this overview page. If we refresh, I can see that East US and secondary as West US. Now, let me go back to this configuration again, and let me try to upgrade it to RAGRS. I can do that from LRS to GRS and RAGRS also. But if you observe, there is no option here to upgrade to ZRS. There is a limitation. You can upgrade from LRS to GRS and RAGRS, and you can upgrade from ZRS to ZZRS and RAZZRS. We will see that. Now, I am upgrading it to RAGRS. It is like with single click, you have to save this, that's it. So I'll go back to overview page, refresh. Yeah, you can see that without even refreshing, you're able to see this is GRS. Now, I want to downgrade it to LRS. Again, I'll go here, Geo replication and LRS, save.
Okay, so you have to just select this configuration and save it. You don't need to worry about the backend replication. ప్రైమరీలో 3 కాపీస్ ఉన్నాయో లేదో, సెకండరీలో 3 కాపీస్ ఉన్నాయో లేదో, you don't need to worry about it. Microsoft will take care of that specific configuration. Even if there are some SLAs which I have sent you the link also yesterday. If you go through that link, there are SLAs for each and every replication type or redundancy type. So Microsoft will pay back whatever the business impact that has occurred for you if it is not meeting SLAs. Okay, now so let's go back to our web page and let me create one more storage account with ZRS so that we can upgrade to ZZRS and RAZZRS. So creation is very simple. Go back to storage accounts, create, and you should know the right resource group where you want to create. Okay, so I've selected the same existing resource group and demo storage lab 2, and I'm going with standard. I don't want this GRS. Let's go with ZRS. If you want to create GRS at the time of initial step itself, you can go with GRS directly. Okay. If you want to go with or a GRS, you have to select this feature and then you have to tick this box. So once you tick this box, your storage account will be created in the form of RHGRS. Let's go with ZRS, review and create and create. So this will take just few seconds. Creation is very simple, and in order to manage all the security settings and some other configurations under the storage account, we need to discuss in deep. Anyone can create this one. Right. So yeah, this is done. Let's go to storage accounts and refresh. Still it is not visible. It will take few seconds. Yeah, now I can see that. Okay, and you can see this is in ZRS. And if I go to configuration, I have an option to upgrade to ZZRS and REZRS. So just click on this and save it. Even though there is data on your storage account, still you can do this upgradation process. Okay, your data will not be lost. You can still do that. But in the enterprise platform, make sure you get the right approvals before you do any configuration changes and you know the process. Okay, because for any reason, if there is any impact on your business regarding to the storage data, then it's going to be a serious issue, right? So that is the simple step that you can achieve using this configuration step. And even within the configuration, we have got various other options. Okay, so we'll see one by one. This is also very much important because these are the settings which we have skipped at the time of storage account creation. నేను skip చేశాను. So now we will see one by one. So before even going through that, let me write, yeah. So under each and every storage account, you have 4 different storage data types, or you can say, uh, what do you call data storage types. Interviews లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతుంటారు అనమాట. Can you tell me the types of storage accounts అంటే you have to tell LRS, ZRS అని చెప్పాలి. Can you tell me the replication types అంటే again same question, I mean same answer, LRS, ZRS.
ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద డిఫరెన్స్. 3 కాపీస్ ఒక డేటా సెంటర్లో ఉంటాయి. జెడ్ఆర్ఎస్ అయితే డిఫరెంట్, జిఆర్ఎస్ అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అదే కనుక కెన్ యూ టెల్ మీ ద రిడెండెన్సీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అజ్యూర్? ఎస్, అగైన్ ఇట్స్ ద సేమ్ ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ ద డేటా స్టోరేజ్ టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటారు. అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టెల్ 4 different data storage types: blob storage and file storage, queue storage, and then what is that? Yeah, table storage. So these are the 4 types which we have under each and every storage account. So now, whatever we have created so far, those are standard storage accounts. Okay, standard store SSDs లో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి మనకు. Okay, so I will go through this definitions and then we will see the next steps. So blob storage అంటే ఏంటి? If you have any type of data, మ్యూజిక్ ఫైల్ కావచ్చు, ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు, లేదా ఏదైనా సెటప్ ఫైల్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ సెటప్ కావచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చరల్ డేటా, ఓకే, వెన్ ఐ సే అన్స్ట్రక్చరల్, యూ కెన్ సేవ్ ఇమేజెస్, యూ కెన్ సేవ్ సాఫ్ట్వేర్ జస్ట్ లైక్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. మన ల్యాప్టాప్లో మన డి డ్రైవ్ కావచ్చు, సి డ్రైవ్ కావచ్చు, యూ కెన్ సేవ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అట్లాంటి డేటా సేవ్ చేసుకోవడానికి we will be using this blob storage. ఓకే, సో ఎందుకు ఆ నేమ్ వచ్చిందంటే బిఎల్ఓబి అంటే ఏంటంటే బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ నాట్ డీప్ డైవ్ ఇన్ దట్ బికాస్ దట్ విల్ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఇన్ హార్డ్వేర్. సో బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సో దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు స్టోర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ unstructured data in the storage. ఓకే, సో ఏది అన్స్ట్రక్చరల్ అనేది యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఇట్ మీన్స్ యూ కెన్ సేవ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఏదైనా సేవ్ చేసుకోవాలి నాకు అట్లా ఉండాలంటే దెన్ యూ గో విత్ దిస్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్. ఓకే, లైక్ లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇమేజెస్ జేపీఈజీ కావచ్చు, పిఎన్జి ఫైల్స్ కావచ్చు, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కావచ్చు, MP4 ఫైల్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ సేవ్ ఎనీ సిస్టమ్, ఐ మీన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అదే ఫైల్ స్టోరేజ్కి వస్తే కనుక ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ సేవ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా, బట్ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఫైల్ షేర్స్ అని లేకపోతే ఆ ఫైల్ స్టోరేజ్ అని కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, యూ కెన్ స్టిల్ స్టోర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా, బట్ దెర్ ఈస్ అ లిమిటేషన్ విచ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యూజర్స్ బై జస్ట్ ఎనేబ్లింగ్ యాక్సెస్. లైక్ రీడ్ ఓన్లీ కావాలి నాకు, ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలి ఆ ఫైల్ షేర్కి, ఇట్లాంటి యాక్సెస్లు ఉంటాయి. మీరు వర్క్ చేసే ఉంటారు. సో లెట్ మీ రైట్ దట్ basic definition. This will be useful to save the data in file storage, just like normal file share system with the access controls. Okay, so ఈ డెఫినేషన్స్ మీకు నచ్చినట్టు మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద డాక్యుమెంటేషన్, yes, I can share it. So it will be lengthy, so it will, like, you might get confused. Okay, same. ఈ ఫైల్ స్టోరేజ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ కెన్ సేవ్ అగైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఫైల్ చేయనంత మాత్రాన ఓన్లీ ఇమేజెస్ స్టోర్ చేయాలి, ఓన్లీ ఫైల్స్ స్టోర్ చేయాలని చెప్పి ఏముండదు. అన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు, బట్ యూ కెన్ strictly control the access when we compare it with blob storage. Here you can set the quota limitations.
access controls, and quota మేనేజ్మెంట్. అంటే ఏంటి? ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను, లెట్స్ సే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి. డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసే ఆఫర్ లెటర్స్ అన్ని ఆ ఫోల్డర్లో పెడతారు. నేనేం చేస్తాను, ఆ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ హెచ్ఆర్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాను యాక్సెస్. అండ్ దట్ టు ఆ ఫోల్డర్ లిమిట్ నేను 5 GB మాత్రమే పెడతాను. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు 5 GB డేటా కంటే ఎక్కువ సేవ్ చేయడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సెంట్రలీ కంట్రోల్డ్ బై ఫైల్ షేర్ సర్వర్ అడ్మిన్. రైట్ నౌ అట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, లైక్ వీ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సర్వర్. మామూలుగా ఆన్ ప్రమిసెస్లో లైక్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ స్టోరేజెస్, ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైస్ వాడుతుంటారు. కొన్ని దాంట్లో విండోస్ సర్వర్స్ వాడుతుంటారు, కొన్ని చోట్ల లినక్స్ మెషిన్స్ వాడుతుంటారు. అట్లా విఎమ్స్ లేకపోతే సర్వర్స్ ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్ స్టోరేజ్ లెవెల్లో ఇట్లాంటి కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఫైల్ స్టోరేజ్ వాడతారు అన్నమాట. రైట్. సో క్యూ అండ్ టేబుల్, దీస్ ఆర్ ద లీస్ట్ storage data types available in Azure. Only limited customers are using. ఎందుకంటే these two features has got limited functionality. ఇక్కడేంటి, it is used to store queues or messages. I'll give an example. So if you withdraw any amount from the ATM, right, you're going to get a message saying that so and so amount has got debited అని మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట. ఎక్కడ, ఏటీఎంలో. అట్లాంటి మెసేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి ఈ క్యూ స్టోరేజ్ వాడతారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఆప్షన్ ఓన్లీ టు హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ మెసేజ్ సెట్టింగ్స్, అండ్ దోస్ మెసేజెస్ ఆర్ స్టాటిక్ మెసేజెస్. అంటే ఏంటి, నువ్వు 10,000 విత్డ్రా చేసినా నీకు ఒకే మెసేజ్ వస్తుంది. లెట్స్ సే 500 హస్ బీన్ విత్డ్రా అని వస్తుంది. అక్కడ సెట్టింగ్ పెట్టుంటే 20,000 విత్డ్రా చేసిన 500 అని వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ లిమిటేషన్ టు execute such kind of dynamic messages in real time using this queue storage. కొన్ని చోట్ల స్టాటిక్ మెసేజ్ రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ సమ్వన్ లాగ్స్ ఇన్ టు ఎనీ అప్లికేషన్, లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పి రావాలి నాకు. సో అది స్టాటిక్ మెసేజ్, ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా లాగిన్ అవ్వచ్చు, లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలి. బట్ ఫెయిల్ అయినా లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది అనుకో, ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో లైక్ దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ which are static, then you can use this queue storage, but it has got lot of limitations to consume it in enterprise environment. Okay, ఈవెన్ మన ల్యాబ్లో కూడా చూపిస్తాను ఎట్లుంటాయనేసి, దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ మోర్ ఎందుకు అది రెస్ట్రిక్టెడ్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది అనమాట. నౌ టేబుల్ స్టోరేజ్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఫైల్ స్టోరేజ్, ఇక్కడ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర ఇమేజ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మ్యూజిక్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, సాఫ్ట్వేర్ సెటప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏదేదో ఉన్నాయి, అన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ టేబుల్ స్టోరేజ్లో అలా చేయడానికి కుదరదు. యూ షుడ్ స్టోర్ యువర్ డేటా, ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. అంటే ఏంటి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్, మీకు ఐడియా ఉంటుంది అది. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మాట్లో డేటా అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ లైక్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, అండ్ దెన్ డెసిగ్నేషన్, మేనేజర్ నేమ్, ఇవన్నీ కలిపి ఒక టేబుల్ కింద రాస్తే ఎట్లాగా ఉంటుందో అట్లాంటి డేటా సేవ్ చేయడానికి ఈ టేబుల్ స్టోరేజ్ వాడతారు. బట్ హియర్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ limitations when you compare with actual databases. Let's say there are SQL databases, there are Oracle databases, which will give you better control in executing your data compared to this inbuilt table storage. Okay,
సో ఓన్లీ కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్లో మాత్రమే ఇది వాడతాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ నాట్ ప్రిఫరింగ్ టు దిస్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ టైప్. అట్లాగని చెప్పి మనం తెలుసుకోకుండా ఉన్న అవసరం లేదు, తెలుసుకోవాలి. ఐ విల్ షో లైక్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్. అండ్ టేబుల్ స్టోరేజ్ ఏ టైంలో యూస్ చేస్తాం, క్యూ స్టోరేజ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని చెప్పి నేను బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను కదా. అండ్ enterprises are using advanced technologies to execute these two systems. But for the first two, they have a business requirement, which we are going to see in the next level. Okay. Any question here? Okay. So if no question, I'll move on to Azure portal. I'll send these notes to you. And when we do a lab for this, you'll be able to understand even more. Again, ఈ blob storage లో మనకు blob, page blob, అండ్ అప్ అండ్ బ్లాబ్ అని ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ మూడు ఇప్పుడు చెప్పి నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు. వి విల్ సీ అట్ లేటర్ స్టేజెస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ లెట్ యూ నో దట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ దిస్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఫైల్ స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ మనకు డేటా స్టోరేజ్లో కంటైనర్స్ అని ఉన్నాయి. కంటైనర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్, ఫైల్ షేర్, queues and tables. Okay, so interviews low, like it is a basic question, can you explain me the differences between blob storage and queue storage? What is the use case of table storage, right? How can we control the file storage? Is there any similarities between the file storage in Azure versus your on-premises file share? అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. Okay, so once we're done with the lab, you'll be able to understand it clearly. ఈ డేటా స్టోరేజ్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాను. అండ్ బిఫోర్ వీ గో త్రూ దిస్, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ సెట్టింగ్స్. In this configuration section, you can see that this performance, which is standard. If you want to upgrade from standard to premium, it is not possible. It means you have to create your storage account, whether it is standard or premium. You have to decide and you have to initiate that at the time of creation itself. Okay. సో కస్టమర్ ప్రీమియం చెప్పాడు, నేను స్టాండర్డ్ క్రియేట్ చేశాను, అండ్ కస్టమర్ ఏమో డేటా అంతా అందులో సేవ్ చేశాడు, ఇప్పుడు నాకు ప్రీమియం కావాలి అంటే ఏంటి? నో, దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ వే వేర్ యూ కెన్ సింక్రనైజ్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ టు అనదర్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు ప్రీమియం ఇంకా చెప్పలేదు కదా, మనం డిస్కస్ చేయలేదు అసలు. లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ ప్రీమియం స్టోరేజ్ అకౌంట్. Again, I'm choosing the same resource group and premium storage 1, and here we have an option. Let me choose. Okay, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం మార్చను, I will just select this premium. So as and when I choose premium, I have blob, page blob and file shares. And then redundancy types లో only LRS మాత్రమే ఉంది, right? Now you have to understand, in premium storage account you have only LRS, GRS కానీ ZRS కానీ ఏముండవు. ప్రీమియం ఎందుకంటున్నాం, పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంటుంది, అండ్ Microsoft is using the latest hardware, so you will get better performance in terms of input and output operations. అంటే పర్ సెకండ్కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రన్ చేస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట, విచ్ we call it as IOPS, which means input output
operations per second. Now ఈ ప్రీమియం స్టోరేజ్ లో ఓన్లీ LRS మాత్రమే ఉంది. Soon they are going to introduce ZRS also. మాకు ప్రీమియంలో GRS కావాలంటే నో, దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. అట్లాగని చెప్పేసి డేటా సేఫ్గా ఉండదు అనుకుంటే ఎస్, ఇట్ విల్ బీ సేఫ్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద SLAs and the performance, you're going to get good SLAs for premium storage when you compare with standard storage account types. Okay, so LRS ఉంటుంది. లేదు, if you want directly to create blob storage, డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. బట్ ఇవి చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు. లెట్స్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ redundancy type. Okay, you have option only for LRS in premium. If I go to standard, these are SSDs only, but still you will have all the options, right? The only difference is performance and the locations. మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో ఎనేబుల్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఇవ్వాలంటే వీళ్ళు ఇవ్వలేరు అనమాట. దాని గురించి ప్రీమియం అంతా వచ్చేసి LRSలో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, యూ ట్రై ఇన్ యువర్ ల్యాబ్ అండ్ గో విత్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు ఏది కూడా, జస్ట్ ఎనేబుల్ దిస్ ప్రీమియం అండ్ LRS. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్కి వెళ్ళిపోండి. వన్స్ వి డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ బ్లాబ్ అంటే ఏంటి, పేజ్ బ్లాబ్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత then it will be even more clear for you. So I don't want to confuse you with all these settings in one day. Now I'm going with the storage account again. Configuration. So that is the first step. There is no option to upgrade standard to premium or premium to standard. Now, second option we have here is secure transfer required. So if someone wants to access the data from your storage account, there are two methods. One is through HTTPS. Secured port అంటే ఏంటి? Secure transfer is nothing but they are going to use a secured protocol which is HTTPS to transfer the data from your local laptop to storage account or any server to storage account. So they're going to use port number 443. So if I disable that secure transfer, it is a risk. If you disable that secure transfer, then it will transfer the data based on this HTTP port number 80, which is not secured. Secured unsecured అనేది like 99% customers they will go with this secure transfer until unless they have valid reasons. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అలో చేయరన్నమాట ఇది. ఓకే, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? we will see the settings again. ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి డేటా? yes, we have various options to cover it. now డేటా యాక్సెస్ చేయాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో అంటే you have to use స్టోరేజ్ అకౌంట్ కీ యాక్సెస్. అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ ఫర్ మన హౌసెస్కి లాక్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు బయట వెళ్ళినప్పుడు లాక్ చేస్తారు కదా ఇంటికి, సేమ్ వే హియర్ అంటిల్ అగైన్ మీరు హౌసెస్కి లాక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే మీ దగ్గర కీ ఉంటేనే మీరు ఎంటర్ అవ్వగలుగుతారు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ ద ఓనర్ అండ్ యూ హ్యావ్ లాక్డ్ యువర్ హోమ్ అండ్ వచ్చేటప్పుడు కీ పోగొట్టేసుకున్నారు, లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఎంటర్ అవ్వలేరు. యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ఇట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ సంథింగ్ దేర్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లాగే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు యువర్ storage account data to anyone,
you have to go with this access keys. Access key is nothing but a secured encrypted key, and there will be two keys, primary and secondary, or you call it as key 1 and key 2. So see that key, it is a key which is in a format with like both numbers and alphabets, everything. And see here, this will be the key for your storage account. సో ఈ కీస్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు, అండ్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి బయట పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో షేర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఈ కీస్ యూస్ చేసుకొని మనం అప్లికేషన్ నుండి స్టోరేజ్కి ఎనేబుల్ చేయాలన్నా, లేదు మనం క్యాజువల్గా మన డేటా అజ్యూర్లో స్టోర్ చేయాలన్నా, యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ యాక్సెస్ కీ. నౌ along with this access key, you also have connection string. So this is also the same process where like secure key lagane connection strings will be used to enable connection to your application. This is also one of the method to connect, I mean to enter into your storage and see the data. Just like మన ఇంటికి కీ ఉంటుంది, కీ పని చేయనప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఆల్టర్నేట్గా ఏం పెట్టుకుంటాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ electronic door, you can use your thumbprint, or you can use a password or passcode to enter into your home, right? Likewise, here in storage also, you will have multiple options to access the data on that storage account. So you should save these keys securely so that no one can see this. Now, నా దగ్గర ఒక 10 మంది ఉన్నారు అడ్మిన్స్, కాంట్రిబ్యూటర్స్, అందరూ కాంట్రిబ్యూటర్సే. Subscription level, they are the admins, and they are managing the data. Now I have got a requirement from customer. ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంతమందికి నేను ఈ కీస్ యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి నాకు ఇష్టం లేదు, ఈ యాక్సెస్ డిసేబుల్ చేయాలి, ఎవరికి ఎవరు చూడకూడదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, I'll come back to this configuration, and here you see that allow storage account key access. ఇప్పుడు ఏముంది, ఎనేబుల్ అయింది అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు నోటిఫికేషన్. When allow storage account access is disabled, any request to the account that are authorized with shared key, including shared access signature, will be denied. ఆల్రెడీ పర్మిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ డిసేబుల్ చేస్తే వాళ్ళు అజ్యూర్ పోర్టల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న కీస్ చూడలేరు, కీస్ చూడలేకపోతే వాళ్ళ డేటా యాక్సెస్ చేయలేరు. ఇట్ ఈస్ ఏ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ అట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లెవెల్. ఇది ఒకటే కాదు, మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో సెక్యూరిటీ ఉన్నాయన్నమాట మనకు. విల్ సీ వన్ బై వన్. నౌ ఐఎమ్ డిసేబులింగ్ దిస్ అండ్ సేవ్. లెట్స్ సీ whether I'm going to get, see here, authorization with shared key is disabled for this account. Any requests that are authorized with shared key, including shared access signature, will be denied. Still I'm able to see it. అంటే ఏంటి, let me refresh this page. Access keys, right? Since I'm the owner of the subscription, I can see this. Can you try on your account whether you are able to see it or not? You'll not be able to see it. Okay, so, and there are two keys to access the data. You can use any key, but do not change the key. అంటే ఇక్కడ కీ డిఫాల్ట్గా వచ్చింది అనమాట. వెన్ యూ క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ జనరేట్ key automatically and it will be there for you. Let's say for some reason this key is compromised, ఎవరికైనా తెలిసిపోయింది, లీక్ అయింది, and they are trying to access data. If you get any such kind of suspicious incidents, go for this rotate key.
Rotate key అంటే ఏంటి? It is going to refresh this key అంటే new key will be generated. Rotate. See here, the current key will become immediately invalid and it is not recoverable. సో అప్పుడేంటి పరిస్థితి? ఎక్కడెక్కడైతే మీరు ఈ ఓల్డ్ కి యూస్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఈ కొత్త కీని రీప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకు? ఈ స్టోరేజ్ లో ఉన్న డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి. సో ఆ స్టోరేజ్ డేటా ఎవరు అప్లోడ్ చేస్తారు అండ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? We have got different tools which I am going to show as we move on. ఇప్పుడు నేను కీ చేంజ్ చేశాను, చూడొచ్చు. Right? You can see that there is a different key. Now, you might get question, let's say I have a storage account in South India region and I am saving all my data in that storage. Now, I have a doubt that someone from data center might access my data, which is a financial data, and I don't want to let access by any strangers. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. సో మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో will not be able to see any of your data that is stored in your storage account. అంటే ఏంటి? Data at rest is encrypted. Is encrypted. సో ఐడియల్గా డేటా అక్కడ సేవ్ అయినప్పుడు ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేదు, మీరు యాక్సెస్ చేయలేదు అన్నప్పుడు ఆ డేటా అంతా కూడా ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్వన్ ట్రైస్ టు యాక్సెస్ ఇల్లీగలీ, స్టిల్ దే నాట్ బి సీ ద డేటా. ఎందుకంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు సీ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ స్టోరేజ్. నౌ మరి నేను ఎట్లా చూస్తాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ కీ which is a authorized key to see the data using this primary or secondary key. Now, ఓకే, డేటా అట్ రెస్ట్ చూడట్లేదు, విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ నేను అక్కడ నుండి ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నప్పుడు మధ్యలో నెట్వర్క్లో ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది నాకు, ఐ మీన్ నెట్వర్క్లో ఏమైనా డేటా లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ ఫీచర్. సెక్యూర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. లేదు నేను అన్సెక్యూర్గా వెళ్తానంటే గో విత్ దిస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వైలేషన్, if there is any data leaks, then you are responsible. ఓకే, ఇది లీస్ట్ బాదర్డ్ కేసెస్లో మాత్రమే డిసేబుల్ చేస్తాం, బట్ మ్యాక్సిమం ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఎనేబుల్డ్ స్టేజ్. ఓకే, నౌ ఈ ఆప్షన్ స్కిప్ చేశాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇంకా బ్లాబ్స్ డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. సో ఇది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దాం. విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. నౌ yeah, I think the other two options also like to be at next level, shared access signature and AD authentication. It is not the right time to discuss. Okay, now minimum TLS version అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్. సో as like when you are transferring the data from storage account to your laptop or to any of your server for the business requirements, this security protocols also matters. అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు డేటా along with this secure transfer, you need to use version 1.2 TLS. అంటే ఏంటి? These are the set of rules that Microsoft has defined when they are transferring the data. Your data will be in secured state and it will transfer from one end to another end. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సెక్యూరిటీ కూడా చూసుకోవాలి. సో లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి 1.2
and previous versions 1.1, 1.0, just like in our mobiles, right? Android versions కావచ్చు, uh, iOS, Apple versions కావచ్చు, iPhone versions. Operating system will be like different every year. They'll be upgrading. ఇక్కడ కూడా we have got three versions which you will have advanced security conditions in version 1.2. Go with this for latest security rules. మనకు ఆ రూల్స్ ఏమున్నాయని చూడాలంటే ఎస్, జస్ట్ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ కర్సర్ హియర్ ఇన్ ఐ అండ్ learn more about TLS. Okay, transport layer security for requests to storage account. చాలా ఇవన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఇన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ మైండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ TLS 1.2 ఆర్ 1.1. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఎస్, క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈస్ సింపుల్, బట్ ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్ you need to enable these kind of settings in real-time projects, because it is your responsibility to guide the secured settings to your client, because client is coming to you as they don't know, or they have given assignment to you. You have to be very careful in applying the secured settings for them. ఓకే, దాని గురించి ఇవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట. రైట్, సో సాస్ ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని మిస్ చేశాను ఈరోజు. We will see at next level. Now I'll explain this one and then we'll close for the day. Access tier అంటే ఏంటి? Let's say you have created your storage account and you have saved your data there on the storage account, and you are accessing the data every day. సో స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఏమైతే డేటా ఉందో ఎవ్రీడే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, అందులోని మళ్ళీ ఎవ్రీడే సేవ్ చేస్తున్నాం, ఏదో ఒక అప్డేట్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఏంటి? యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా frequently, and if you are accessing the data frequently, we call it as hot tier. Okay, just like your laptop, if you are using your laptop every day for some, well, let's say for watching movies or listening music, whatever it is, it means you are accessing it regularly. Let's say if it is a cool tier అంటే ఏంటి? నేను డేటా అందులో సేవ్ చేస్తాను అండ్ నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయను అని అర్థం. సో ఐ సేవ్ డేటా టుడే and I'm going to use it after 6 months. I don't know, I cannot guarantee even after 6 months, but నాకు కావాల్సినప్పుడు డేటా ఉండాలి కాబట్టి నేను కూల్ టైర్కి వెళ్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కూల్ టైర్కి వెళ్ళినప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ will charge you less, because you are just saving your data on this storage account in the form of కూల్ టైర్. కూల్ టైర్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ జరగవు కాబట్టి కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ you still have your data securely. Okay, there will be like slight changes in cost, that's it. Cool tier ki hot tier ki main difference అన్నమాట. I'll repeat, if you are accessing the data very frequently, then go for hot tier, and performance also will be very good when you compare with cool tier. So backend లో ఆ network latency కానీ ఆ transaction speed కానీ it will be less when you compare with hot storage. ఈ కూల్ tier లో కొద్దిగా పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే నువ్వు ఇది చూస్ చేసుకున్నావు కాబట్టి, and you're going to have very little performance compared to hot. Sorry, I think I'm wrong here. Charges cool storage లో ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. యా, కరెక్ట్. హాట్ ఎయిర్ కంటే కూడా కూల్ స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. బట్ లెట్స్ సీ హియర్.
Okay. I'm right only. Sorry, I'm not wrong. Cost decreases as the tire gets cooler. ఓకే. సో కాస్ట్ తక్కువే ఉంటుంది. కూల్ దీంట్లో అయితే. ఇక్కడ కొద్దిగా డిఫరెంట్‌గా చూపిస్తుంది. విచ్ ఈస్ ఫైన్. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కూల్ టైర్ అండ్ హాట్ టైర్. సో ఇంటర్వ్యూస్‌లో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ బేసిక్ క్వెషన్. కెన్ యూ టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కూల్ టైర్ అండ్ హాట్ టైర్ ఇన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్? ఓకే. What is the benefit of it? Right? So then you have to say, if I have the data which a business needs to access the data regularly on day-to-day basis, I recommend to go with hot air for better performance. Okay. If customer doesn't want to have the day-to-day data access, so I'll go with cool air where they can save some cost also here in this cool air అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో there will not be always direct questions. You have to be very cautious if someone asks you indirectly also, right? So that's about this cool air and hot air. And in next session, I will cover some other settings in the storage account itself. ఇంకా చాలా options ఉన్నాయి. We will discuss one by one, which are very crucial at this stage. So let me cover a couple of interview questions before we close for the day, and then I'll take questions. So ఇక్కడ we have discussed about resource logs, right? We have discussed about these logs under resource group. Same logs can be seen under storage account also. We can apply a read only log and delete log. Now, as an interviewer, I'll ask a question in this way. I have a storage account and I've got a resource group. I've got 100 VMs. I've got 10 web apps, and one of my admin who has got contributor access is trying to add additional disk to the existing virtual machine. So when he's trying to add, he is not able to add that even though he is a contributor. Let's say I've given owner access also to that person, but still he is not able to add a disk to that virtual machine. What could be the reason that you think that it is causing an issue to that admin? So ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు? It could be because of Read only log. Repeat the read only. question, Hari. No, no, I cannot repeat. It is a big question. Okay, that's fine. I'm not reading. I'm telling on a general. Okay, let me repeat it for you. So it is simple thing. I've got various resources as an admin. I'm trying to add additional disk, which is not letting me to configure that additional disk. What could be the reason that you think? ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నాం? It can be off with resource logs and it can be off with policies also, right? So ఆన్సర్ సింపులే, బట్ నేను క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగాను? నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా మల్టిపుల్ విఎమ్స్ అన్న యాడ్ చేశాను, వెబ్ యాప్స్ యాడ్ చేశాను. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? డిఫరెంట్ వేవ్స్లో థింక్ చేస్తావు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపుల్ థింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, but we will see even more scenarios as we move on with all the topics. Right. So, any questions here before we close for the day? And tomorrow we will see some other settings and other stories. Hari, like example when we have when in the storage Sorry, process. Uh, sorry. Your voice is like I'm getting some disturbance from the back end. So can you please? okay.
Like in storage process, when we are storing a data, but we are doing a day-to-day daily activity. For example, like invoice processing, making payments every day Mm-hmm. using an application. Mm-hmm. In this case, how whether it stores the data in real time environment. సో ఫర్ దట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ టైం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ స్టోరేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో నువ్వు చెప్పినటువంటి ఆ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది? ఒక వీఎంకి డిస్క్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలి? ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఎక్కడో చోట ఉండాలి. అప్లికేషన్‌కి స్టోరేజ్ లింక్ చేయాలి. ఆ స్టోరేజ్ లింక్ చేసిన తర్వాతనే నీకు తెలుస్తదనమాట. ఎట్లా ప్రాసెస్ అవుతుందనేసి. సో ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో ఇది స్టాండ్ అలోన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనుకొని ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఒక వీఎంకి డిస్క్ ఎలా యాడ్ చేయాలి? అప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ రావు. అక్కడ డైరెక్ట్‌గా మనకు అన్‌మేనేజ్డ్ అండ్ మేనేజ్డ్ అని వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆ డిస్క్స్ వస్తాయి. అప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. బికాస్ వీ కెనాట్ హ్యావ్ అప్లికేషన్ వితౌట్ స్టోరేజ్, రైట్? సో అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ తర్వాత ఎట్లా ఎనేబుల్ చేయాలి అవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వి విల్ సీ దట్. ఇప్పుడైతే అది ఈవెన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ యూ బికాస్ వీ డి నాట్ కవర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. Okay, okay, okay. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ప్రేమ్, ఆర్ యూ క్లియర్?